Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, jugadores? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María y voy a explicar algo que he tenido que hacer unos pequeños cambios en últimos gameplays, concretamente hoy, porque resulta que ya sabéis que tengo un amigo que se llama Antonio, que ya lo conocí algún día, que bueno, que este señor trabaja como programador y diseñador 3D en crear videojuegos. Y él, no te creas porque sea creador de videojuegos, juega mucho, que va, no tiene tiempo, la verdad que juega muy poco, pero me analiza juegos, me echa un cable, me ayuda, y me comentó, dice, ¿sabes que el juego The Outer Worlds, dice, se lanzó un parche Next Gen oficialmente? Era 1.03, que bueno, ahora es 1. No sé qué, es superior, que ya lo veréis, porque ha habido varias actualizaciones desde entonces. Y que el juego va a 4K reales, a 60 FPS super estables, cargas super rápidas, porque es un parche Next Gen. Más o menos lo comunicó la propia compañía que creó el juego, The Outer Worlds. Entonces, que eso lo podéis ver tranquilamente si metéis por internet. Y si no, si tenéis alguna duda, no lo encontráis, mañana en comunidad os pasaré un enlace donde allí lo explica todo con detalle. Entonces, este juego está en Game Pass. Aquí lo tenemos. Está en Game Pass y se puede jugar gratis, mientras pagues tú una cuota mensual de Game Pass, ¿no? Por supuesto. Pero como yo nunca lo he probado, porque se me quitó las ganas, porque el juego le daban buena nota, notables, la prensa le daba muy bien, una buena nota, pero decían que el punto negativo era que las cargas eran muy lentas y que, además el juego iba a 30 FPS, pero no era estables. Entonces se me quitaron las ganas de jugar con él. Y estando en Game Pass, cuando me enteré por mi amigo que va súper bien, que es de confianza, que él no me engaña, hasta la fecha de hoy siempre me ha dicho la verdad, que este juego en la Xbox Series X y en la Play 5 me imagino que también, él no lo ha probado en la Play 5, lo ha probado solamente en la Series X, pero bueno, que va súper estable, 60 FPS, ha mejorado la iluminación, ha mejorado la textura, ha mejorado las cargas, los 4K reales, los 60 FPS super estables. Claro, todo eso yo lo desconocía hasta la fecha de hoy. Entonces, ¿qué he hecho? Rápido. Hoy teníamos a las 10 el Assassin's Creed Valhalla con un DLC. Lo he plazado para mañana noche y jugarlo hoy. ¿Por qué? Porque es urgente. Porque podemos jugar otro día. Porque me he dado cuenta que aparte que está en Game Pass, el que quiera comprar este juego ahora mismo, tanto en Play 5, para la Play 5 o para la Play 4 no lo sé, pero para la Play 5 o para Xbox Series X, hay una oferta promoción por 20 euros. Y luego si te gusta el juego, quieres comprar la expansión, hay un gran descuento también por 20 euros aproximadamente. Entonces, esto a lo mejor la gente no lo sabe, o puede ser que haya mucha gente que lo dejaron aparcar este juego porque por las críticas que decían que los FPS no eran estables, de cuánto. Pero claro, hablaban de la época de las consolas de antigua generación, de la PS4 y de la Xbox One. Claro, ahora con las nuevas máquinas, la nueva generación y con este nuevo parche Next Gen, ahora este juego merece la pena jugarlo. Que me guste no lo sé, porque tengo que probarlo. Ya os contaré con el transcurso mientras estamos jugando si merece la pena, si a mí me gusta personalmente, que a lo mejor a mí no me gusta y a ti te gusta, ¿vale? Pero vamos a verlo. Vamos a ponerlo.
Bajamos la música. El idioma, a ver, no está en la voz en idioma español, está en inglés. Con lo cual hay que poner subtítulos. Los subtítulos ponemos letras grandes porque hay mucho que leer, ¿sabes? Y yo como estoy medio ciego... Vale. Nueva partida. Vamos a jugar dificultad normal, como siempre. Vale. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon Colony. Recordar los descuentos que hablé antes. Si queréis comprar el juego, me parece que se terminan aquí un par de semanas, más o menos. Miradlo en el store, ¿vale? Miradlo. Tanto la Play 5 como la Xbox. Miradlo porque me parece que se termina este mes. Si os interesa el juego, echad un vistazo y lo compráis. Si no, tendréis que pagar 60 o 70 euros. Luego si quieres comprar la expansión vas a tener que pagar los 30 o 40 euros más, ¿sabes? Así que mirad bien este vídeo y si os convence el juego, compradlo ahora que están en oferta, porque cuando termine la oferta se ha terminado, ¿eh? Está de descuento. Hundreds of thousands of colonists left to drift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Vale. Atributos. Tenemos que darle atributos. ¿Qué es lo que nos puede interesar?
Vale, creo que está bien así. Talentos, 2 puntos disponibles. ¿Qué podemos hacer aquí? I hear Monarch's in need of more game hunters. Subtle and discreet. Exactly what I need. Aptitud. A ver, ¿qué tipo de personaje podemos ser? Técnico en medicina y grado junior. Inspector. Técnico en medicina. ¿No? Porque construcción. No. Inspector de sanidad. Inspector de sanidad. There's an archaic profession, like town crier or civil defender. Sexo, mujer. Me gusta o sea, el personaje es que sea mujer, ¿sabes? Me gusta. Rostro. Cabeza. Vamos a ver que sea guapa. No. Hay una que era guapa. Esta guapa. Tono piel lo dejamos. Ojos. No, los ojos lo dejamos normal. Color de los ojos. Verdes. Verdes. Pelo. Calva, no, que ya estoy calvo yo. Me gusta así. Color del pelo. Sí, rojizo. Cejas. Vale. Medio facial, ¿no? Características. Así está guapa. Manchas no. Cicatrices no.
Edad jovencita, sí. Vale. Nombre. Voy a poner el nombre de... Si pongo Sports Máximo o pongo el nombre de... Buenas noches, Carlos Rosario, de León. ¿Qué tal? No sé si por mi nombre pongo el nombre de mi perrita, la... Katy, se llama Katy. Voy a poner Katy. Sí, pondré Katy. Voy a poner Katy. El nombre de mi perrita. Es que si pongo Sport Máximo y es una chica, no queda bien. Pongo Katy. El nombre de mi perrita. Katy. Vale, es Katy. Yo lo tengo por decir por Katy. Que K de kilo, A, 2 T's, Y. Katy, el nombre de mi perrita. Vale. Katy. Katy está bien. Porque si pongo Sport Máximo y es una chica, no pega bien. Es mejor poner Katy y ya está. Vale. Hemos creado el personaje a nuestro gusto. Vale. Looks to be your lucky day, my friend. Yo creo que la he puesto bien guapa. Yo creo que estará bonita la chica. Please power down your engines and prepare to be... Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down to 9%. Skip drive is Shit. inoperable. Recordad, este juego está en Game Pass, pero si lo quieres comprar, pues lo podéis comprar, Yo lo he comprado. There you Porque are. es un juego para Wondering comprarlo. What's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Bueno. Ay. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist.
dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. You've landed. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to Qué bien waste. se ve este juego. Se nota que está 4K. Y fijaros, no se ve niebla. No se ve niebla al fondo. Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Se nota que está a 60 FPS, señores. Se nota un huevo. Se nota un montón. Y a 4K. ¿Cómo se nota el 4K? Joder. Hostia. Qué bonito, ¿eh? Pero veis este juego, el horizonte. No veis niebla. Es que está genial este juego. Ahora, claro, porque lleva un parche Next Gen. No sé en qué planeta estamos aquí. Pero bueno. A ver, si te gustan los juegos RPG fantástico de esto de ciencia ficción, de naves espaciales, planetas, pues todo eso, pues te va a gustar este juego. Mira qué animalito. Joder, qué bien se ve el juego. Ostras. Aquí no vamos a encontrar enemigos. Lo que bueno que me gusta, lo que dice arriba, te dice que se aproxima 2 enemigos. ¿Veis que arriba? Ay, espera un momento, que no lo veis. Joder, se ve tonto. Tengo que bajar la cámara. Voy a bajarla un poquito más, así, para que lo veáis mejor. Así está bien. Vale. ¿Veis en la parte de arriba? Rojo, este debe ser la salud. Lila debe ser el poder en magia, me imagino, no lo sé. El otro no lo sé, es que no lo sé. Y arriba, al centro, te dice hacia dónde tienes que ir, que es el punto verde. Y los dos rojos es que hay 2 enemigos cercanos. Vale. Vale, si nos movemos por la hierba, no nos detectan los enemigos. Pero es que no tenemos arma, ¿no? Son 2 monstruos que hay arriba. O 2 bichos de este país. De este mundo, mejor dicho. No ven porque estoy por la hierba. Uy, casi me ven. Que no tenemos armas, joder. Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Si caemos, ¿no haremos daño? Un poquito, ¿eh? Un poquito. Ah, vale. LB para recuperar salud. ¿Y este tío quién es? Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings.
Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's Choice doesn't like us accepting outside help. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Ya tenemos arma. ¿Veis esto cómo se mueve rápido? Esto gracias a los 60 FPS, señores. Si no, esto iría súper lento. Me encanta. Tendremos que disparar aquí, ¿no? Para poder pasar, digo yo. A ver si hay algo por aquí. Vale. What just happened? Can you hear me? What in the this? Vale, podemos desplazarnos rápidamente. Tiene dash. Y luego lo de arriba donde pone LB9 debe ser que tenemos 9 botiquines, ¿sabes? 9 inhaladores para recuperar salud. Y el 2 es el nivel del dash que tenemos. Buenas noches, Mode García. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? ¿Eres nuevo del canal o no? Cuéntame. Cuéntanos. Vale, ella tiene lapsus. Tiene lapsus porque ha estado invernada unos 70 años, ¿sabes? Debido a las complicaciones derivadas de la reanimación tras un largo periodo de hibernación, tu cerebro procesa el tiempo de forma diferente. Pulsa el botón de dilatación táctica del tiempo DTT para ralentizar el mundo. Así tendrás tiempo para pensar y para ejecutar acciones. De este modo dispones de una cantidad de tiempo limitada. Si no te mueves, el medidor DTT se agotará muy lentamente. Pero si te desplazas y atacas, disminuirá a mayor velocidad. El medidor DTT, vale, RB. Ostras, esto me gusta, ¿eh? Cámara lenta. Tenemos cámara lenta, eso me gusta. Por el juego FEAR 1, 2, 3 tiene el sistema cámara lenta para poder disparar. Esto me gusta. Devuelva. Ah, pues bien, muy bien. Bienvenido al canal.
Pero no tiene... No tiene para atacar por detrás sigilo. O igual porque aún no tenemos esa habilidad activada. Debe ser eso. Ah, podemos coger cosas. Esto es un juego RPG, ¿eh? ¿Podemos dormir? 8 horas no. A ver. 6 horas. A ver qué pasa si durmiendo recuperamos salud. Sí. Durmiendo se recupera salud, señores. Pirateo y cerrajería. Tus talentos de pirateo y cerrajería pueden llevarte a lugares en los que no deberías estar. Las electroganfúas sirven para abrir cerraduras y los derivadores para acceder a ordenadores scriptados. Si tienes el nivel suficiente de talento, puedes para burlar el sistema de seguridad. Podrás ver cuántas electroganfúas o derivadores necesitas y cuánto tiempo te llevará a realizarlo. Mejora este talento, disminuirá el número de objetos necesarios y acelerará el proceso. Vale. Vale, coger. Mira, aquí hay 2 enemigos más. Si vamos por la hierba no nos detectan, ¿eh? No nos ven. Pero lo que no sé cómo es posible que no tengamos... Voy a entrar a... ¿Dónde está? Controles... A ver, ¿dónde está para matar sigilosamente? Joder. Vale, creo que es el RB. RB puede ser. No, no es. Yo creo que la habilidad para cargárnoslo de sigilo aún no la tenemos. A ver.
¿Qué tenemos de armas? Desmontar. La equipamos también. A ver. Para protegerte y para darle. Vale. Hey! Get over here before you get yourself killed! Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Really? How is he? Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater, just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. And it's gonna be fucking laminated. Here we go. Qué guapa la nave. Hola, Eder, ¿qué tal? ¿Qué juegazo, Eder? ¿Qué juegazo? Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1.
You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. ¿Sí me está gustando? Hombre, de momento sí. Porque se ve bien a 4K, 60 FPS, carga súper rápida. Tiene un parche Next Gen. Y el juego, aparte de que se ve muy bonito, me gusta porque es un juego RPG, nada complicado. Y tiene un buen gameplay. O sea, está muy bien. Lo que pasa es que me hubiera gustado que el juego tuviera la voz idioma español. Cuando son juegos que hay muchas conversaciones, eso de ponerte a leer, cansa un poquito, al menos a mí, ¿eh? I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. I deduce from the tone of your voice that Captain Hawthorne failed to meet you at the designated location. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? I understand. You are speaking metaphorically. You wandered outside this ship and experienced a permanent, life-changing encounter. The old you is dead. Welcome back, Captain Hawthorne. I extend felicitations and congratulations on your life-changing experience. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. The settlement of Edgewater is located nearby. I recommend speaking to the administrator of Edgewater and requesting assistance. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Thank you. I appreciate your cooperation. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Vale, lo hemos hecho bien. Subida de nivel. ¿Qué podemos subir? Sigilo y instancia. Cuerpo a cuerpo. Diálogo. Vale. Ya está. Em,
Creo que ya está, ¿no? ¿Cómo se hace ahora? Aplicar. Vale, ya está, ¿no? Vale, tenemos detalle, reputación. Misión forastero de tierra. Esta es la misión principal. Vale, busca un regulador de corriente. Vale. A ver, sí, combate. ¿Qué implica el combate? Combate. Bueno, vale, vámonos ya. Ah, sí, el Lego Star Wars. Es un buen juego. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, ma'am, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I'd report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Vale. Me gusta este juego porque cada vez que hay, tú decides por una misión, te dice el objetivo. ¿Veis que lo marca aquí? En este caso 313 metros. Te dice la distancia que está por llegar y todo. Eso me gusta. Porque el mapa aquí, que hay mapa no hay aquí, ¿eh? Ah, sí, sí que hay mapa. Aquí tenemos un mapa de este planeta, ¿eh? Vale, tenemos que llegar aquí. No, perdona, estamos aquí, el azul. Que podemos hacer viajes rápidos. Y aquí el verde, aquí donde tenemos que llegar. Vale. Vale, vale, vale. Es que a mí un juego que sea complicado lo mando a tomar por culo. Tiene que ser un juego que no sea fácil, pero que sea simple de entenderlo. Hay un enemigo. Mira, te dice... A enfocarlo, te dice que es un... ¿Cómo se llama? Un gorila de los moredeadores. Este es malo. Entonces, para matar a ese giro, a lo mejor necesito esto. Vale, ya me lo cargo, ¿ves? Sin hacer ruido. Mira, ahí hay uno, ahí hay uno. Si lo puedo pillar por la espalda, mejor. Es que yo digo, tiene que haber un sistema para matar a los enemigos de sigilo. Si no, es que no tiene sentido. Si no, digo, si no, es una mierda de juego. Vale, el otro no se ha enterado. El otro lo pillaré por la espalda también.
Y así de paso ahorro munición, ¿sabes? Me gusta este juego, me gusta, señores. Este no tiene nada para saquear. Vale. Vamos para allá. Este juego se juega de maravilla a 4K 60 FPS porque tiene un parche en Gen. Pero este juego, a jugarlo con una PS4 Pro o normal, o una Xbox One o un Xbox One X a 30 FPS, no lo mismo, no lo mismo. Este es unos juegos, son de aquellos juegos que tenía que haber salido solamente para la consola de nueva generación, señores. Porque este juego le daba muy buena puntuación aún así, notable, pero todos se quejaban de lo mismo, porque tenía caída de FPS, porque eran bajas FPS, porque la carga eran lentas, pero por lo demás te decían que era un juego muy bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va el correr? ¿No subas muchos vídeos de tus carreras últimamente? ¿O estás en otro canal? No. Sí, si tengo que... A ver, ¿dónde tengo la zapatilla? No, tengo la otra habitación. Estoy haciendo pruebas con las zapatillas nuevas que me compré. Esta semana que viene tengo que subir vídeos de zapatillas que ya con 300 kilómetros y ahí análisis y en directo y os explicaré con detalle de las zapatillas. Tengo 2 zapatillas nuevas. Vale. Si tú apuntas y no sale en rojo, se quiere decir que no son malos. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under, free of charge. Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad.
Yeah? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. There a reason you asking? Alright, easy now. No need to get your hackles up. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some zero-G brew. It's a brew that's good for what ails you. Look, I don't know what's got you caterwauling about hope this and colony that, but you need to stop, or there's gonna be trouble. A ver, Héctor, te lo voy a decir así de claro. Si tu televisor no es 4K o no tiene intención de comprarte un televisor 4K, cómprate la Xbox Series S. Así de fácil. ¿Por qué? Porque es no tontería que te compres la Xbox Series X, que es una consola preparada para 4K, y si tu televisor no es 4K, no, por mucha consola 4K, si tu televisor no es 4K, no va a ver los juegos a 4K. Entonces, no sé qué televisor tienes tú. Si tienes un televisor 4K, olvídate la Xbox Series S, vete a la serie X. Vale. Porque la pregunta que tú me haces, yo me la hacía. La misma, ¿eh? La misma. No es tirar dinero comprarte la Xbox Series S. Simplemente que si tu televisor es 1080p, es lo correcto. Te ahorras dinero y ya está. Ahora, si tienes un televisor 4K, olvídate de la serie S. Olvídate. Si robo, ¿me van a detectar? ¿Hay cámaras? No lo sé, si hay cámaras por aquí. Vale. Yo estuve a punto de comprarme la serie S, porque la serie X no la compraba. Y me dijeron, claro, si tú tienes un televisor 4K o 8K, cómprate la serie X. Espérate un poquito y te la compras. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Shirt, pants, work boots, company-approved colors. The, honorable apparel of a loyal worker? Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. There's a power regulator in the old botanical lab.
It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the Botanical District over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. The geothermal plant was built by our owners, Spacer's Choice. Lit up the whole Vale once upon a time. Most of the Vale is now abandoned. All that power is going to waste. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented, and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Vale, has conseguido un acompañante. Los acompañantes son personajes que se te unirán en tu aventura y te ayudarán en distintas formas. Los acompañantes proporcionan apoyo en combate. Sus talentos potencian los tuyos, aumentan la capacidad de carga. Puedes desbloquear habilidades especiales de combate para los acompañantes con el talento Inspiración. Encontrarás más información sobre ellos en el registro de los acompañantes. Vale. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Hey, ma'am, can we talk? Sorry. Can we chat? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Life's hard here, especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Thanks, ma'am. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Vale. Hola Héctor. Este juego para mí, mi gusto, tiene demasiado diálogo. Sí, ya lo he dicho antes. Tiene mucho diálogo. Pero es interesante, ¿eh? Lo que pasa es que, claro,
si tuviera la voz de idioma español, la cosa cambia mucho. Pero bueno, es un diálogo que tiene sentido. O sea, hay diálogos que dices, joder, qué chorra, qué gilipolleces. No, pero estos diálogos te dan información de las misiones. Entonces no se hacen pesados. ¿Vale? A ver. ¿Qué tenemos aquí? 110p. Vale, entonces diario. Vale, estas son las armas que podemos poner a ella. Vale. Inventario. Vale, esta es la armadura. Tenemos 3 armaduras. 1, 2, 3. Vamos a quitarnos una armadura. Con esta otra también. Las armaduras también se estropean, ¿eh? A ver. Opciones. Necesitamos una mesa de trabajo, me imagino, para reparar. Vale. Entonces, este es... Cambiamos de armadura. Vale. Y esta lo eliminamos. Desmontar. Vale, dejamos otra aquí. Esto es lo que tenemos para... Vale. Vale. Modificaciones. Pieza de arma. Vale. Acceso. Identificación de mando. Hoy ya está. Vale. Vale. Diario. Aquí las misiones principales. Tenemos hágase con la electricidad. Tarea. Podemos hacer la tarea. A ver, la tarea. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Vamos a hablar con esta gente. No. Okay. Sometimes I wonder what I'm doing with myself. Yes, Mr. Thompson. I'm... Please don't kill me. I still gotta pay my gravesite fees. Wait a second. I heard marauders don't talk much. You can talk just fine. Did Mr. Thompson send you to put the fear in me? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching.
And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. Don't say that, Mr. Abernathy. You still got a couple decades in you. I'd steer clear, Ms. Holcomb. My affliction's bound to be contagious. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see your way to freelancing for me, I could really use the help. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Law, it's in my spleen now. I can feel it. Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. Si robo, me va a ver ella. You're making a mistake working for Abernathy. Oh, I cut my own hair. But Conrad sells real... Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. So everyone says, until someone forgets to cough into their elbow, and then we're all dying of plague. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. As broke as pie crust, friend. Bidless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. With what? My own blood? Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers! No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Much obliged. No, vamos a ver. What can I do for you? Oh? Am I in the company of a fellow doctor?
I am a Spacer's Choice certified surgeon, and if you must know, I can stitch a severed thumb with a 58% chance of avoiding gangrene. Go ahead. Edgewater has been good to me. I consider myself privileged to work here. I am never wanting for work, not since the plague started. The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us. Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Thoughtful-looking fellow, stares out of his office most hours. Go ahead. Edgewater has been good to me. I am never wanting for work. As the good vicar says, work fortifies the spirit of a man. Hey, Miss Parvati. Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. Best to ask her yourself. My dad's buried here. Silas watches over him when I can't leave the house. Oh. Well, thanks. Something I can do for you? You run into any trouble? Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners, skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. That's the word, extortion. Been on the tip of my Buenas tongue all tardes, day. buenas noches, Esteban Tejada, desde Argentina. Muy bien. Menos mal que las cargas son rápidas, si no aquí te mueres. Go ahead. Edgewater has been good to me. I consider myself... I am never wanting for...
If you could see your way to getting us our power back, I'd appreciate it. Go ahead. Can we not? Talking about unpleasant things always gets my bile up. If I had enough medicine to treat everyone who fell sick, I would, but I don't. I can't save everyone. So I have to choose. It is not easy for me, and the moment it becomes easy is the moment I am no longer fit to serve. Spacer's choice is a family, and the survival of the family is more important than the survival of the individual. That I cannot say. There was no moment when the plagues began. Disease always lurks on the fringes of society, waiting to infect the idle and the lethargic. But in the last 10 years, the plagues have become progressively worse and increasingly frequent. Corporate doesn't like us using the word should. It encourages the imagination. I believe plague is a test. It is a test of our loyalty and our fortitude, and it is one we will see through to the end. Go ahead. It is my job to keep 2 eyes on my town. I am the steward of this place, and this is my watch post. I'm trying to remember 25 years, 26. When you get to my age, the years just rush by. You stop counting altogether. I remember looking out this window and seeing the veils spread out from horizon to horizon. We were a sprawling town. We were booming. Times change, people change, but the veil will always be here. Spacer's choice will always be here. Our work won't ever end. I take comfort in that. I wish you wouldn't say things like that. Yes, as a matter of fact. When I stand at my window and look out over my town, here's what I see. I see decent, loyal, hard-working people. I see a family. We are all part of the Spacer's Choice family. We are all doing what we were brought into this world to do. This is a Spacer's Choice town. We're all part of the Spacer's Choice family here. The company keeps us warm, keeps us fed, keeps us working. Loyalty's got nothing to do with it, friend. This is good old-fashioned gratitude.
Y la derecha. Entonces tengo que ir para allá. Retroceder y a la izquierda. ¿Qué me parece el juego? De momento bien. Pasa que hay mucho diálogo. Pero está bien el diálogo porque te enteras de qué pasa, qué le está pasando al pueblo, ¿no? Y de qué se trata las misiones, qué tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Pasa que si estuviera en la voz de idioma español, pues mucho mejor. Pero bueno. A ver, mapa. Vale, vamos bien por aquí. Sí, el juego está muy bien. Más, con este parche Next Gen a 4K 60 FPS, se ve muy bien el juego y corre muy bien. Tiene buen rendimiento, cargas súper rápidas. Esto del compañero, ¿cómo se hace? Esto? Ah, esto para que te quedes. Para que te quedes. A ver. Vale. Vale. Y si le doy la orden de parar. I'm on my way. Heading back. Vale. Vale. Y esto es la orden para atacar. Un moredor. Hay 3. Got it. Inside voices. Nice one. Don't mess with us. Falta uno. Ah, vale. No está bien. A ver, equipamiento. Vale. Vamos mejorando. A ver. Who goes? No. Pero muere. No joda, que me he muerto. La puta. Vale, vale. Esto me va a pasar más. A ver cuánto tiempo de carga la muerte. Ah, pues rápido, ¿no? A ver, casco, ¿lo he perdido? Sí. Got it. Heads down. Down together. Wow, not even a scratch. We made it.
215. Vale. Ahora tenemos mejor arma. Es que yo nunca he jugado al Fallout New Vegas. Creo que lo tengo instalado. Creo que estaba en el Game Pass. Tío, qué guapo este juego. La puedo... Ah, ya está reanimada. Vale, cuando termina el combate, la chica, aunque haya muerto, se reanima automáticamente después. Vale, vale. Me está gustando el juego, ¿eh? ¿Van a sacar segunda parte de este juego? Sí. No me extraña, ¿eh? Es un gran juego, ¿eh? Lo que pasa es que hay mucho diálogo, pero es lógico, porque tienes que enterarte de qué van las misiones. Lo que no sé si puede entrar en las casas. A ver. Sí. Se puede entrar. Nice. Wish I could do that. Vale, fusil de asalto. Martillo. Rifle de plasma. De momento no lo puedo usar porque está en rojo, ¿no? Vale. Vale, este lo quito.
Ah, vale. Le doy aquí. En 373. Creo que está todo ya. ¿O no? Y ya. Something you need? That's on account of how I never met her. I don't rightly know. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had... It's sensible. Y si yo, por ejemplo, le doy aquí, puedo elegir que coja otra arma más potente, 121. Bueno, ya tiene bastante potente, sí, ya. Vale. Vale. ¿Y la partida se guarda automáticamente o no? Guarda partida. Vale, se guarda partida cuando te da la gana. Eso está bien. Vamos para allá. No hay nada. Sube de nivel. Vale. Pero la parte que no acabo de entender. A ver, vamos a subir de nivel, vale. Ah, podemos reparar objetos también. Vale. A ver, y ven, personaje. Vamos a ver mejor el personaje. 26. Vale, y aplicar. Y ahora talentos, ventajas, ninguna disponible todavía. Reputación. Vale. A ver si lo que quiero saber. Por ejemplo, tengo esta arma de aquí y quiero repararla. ¿Ya me deja reparar? No. No me deja reparar. Y
Y esta 15. Esta la quiero sacármela de aquí. Entonces le doy a opciones. Desmontar. Dejar de equipar. Vale. Y ahora busco otra. Vale. Es que antes no me dejaba. Es que depende del nivel que tengas tú del personaje. Te deja hacer cosas o no. Vale, ahora lo entiendo. Diario. Recupera el alijo de medicina. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Está por aquí. Don't mess with it. Está arriba, está arriba. Watch out! That's the last of them. Hola, tía también reparte hostias, Quedan dos. Dos están abajo. Diría que están abajo. I'm ready for this. Hola, Aga, buenas noches. A ver lo que nos trae hoy, apoyándonos como siempre. Un saludo. Muchas gracias, Aga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vender. ¿Qué podemos vender aquí? Uf, un montón de cosas. Podemos vender basura. Vale. Aquí está lo que buscamos. Y hemos recuperado la medicina.
Pues vámonos, ¿no? Está trancada ahora. A ver, ¿qué es esto? Vale. Pues ya está. Vámonos ya. Sí, este es de... Bueno, a ver. Este juego está en Xbox. En este caso, yo tengo la serie X. En Game Pass, ¿vale? Lo que pasa que... Me he puesto a mirar la Play 5. Y la Play 5... Pues... Se ve más o menos igual de bien. Entonces, ¿sabes qué? Digo, lo compro para la serie X y ya está. Pero ya tiene un parche Next Gen a 4K, 60 FPS, cargas súper rápidas. Y se ve muy bonito el juego, se ve muy bonito, mira. Que está genial. Piensa que no estamos en el planeta Tierra, estamos en un planeta, no sé cómo se llama. Muy raro. Y ella lo que intenta, junto al médico, poder sacar de la invernación, rescatar a todos los colonos que están invernados allí. Vale, que tiene una historia el juego. Está muy bien. Pasa que yo no lo quería comprar. Yo digo, lo tengo aquí en paz, ¿para qué complicarme la vida? Pero cuando mi amigo Antonio, que él es programador, diseño 3D, que él entiende, porque él se dedica a eso, y él tiene herramientas, y me dijo, no, que es que le han lanzado un parche en Next Gen, tienes que jugarlo, tienes que comprarte ese juego, que es un juegazo. Y bueno, le he hecho caso. Hey, I need to talk to you. A ver qué dice este. Somebody's been running around talking about the Hope. Wonder if that's a new drug of some kind. Let's see it. Don't keep us waiting. Sweet life-giving nostrum. The first hit's always the best. Scratched together all the bits I had around the domicile. It ain't as much as you deserve, but it's all I got. You're wringing the blood out of me. Here, you can have whatever's in my pockets. Vale, entonces, este ya está hecho. Another day at the cannery. Ahora tenemos café. A ver. Diario. Vamos a hacer este. Y está. Mapa. Ahora tenemos que ir por aquí. Nada, este juego me está entrando al corazón. ¿Por qué? Porque es el estilo de juego que a mí me gusta. ¿Sabes? A ver. Mapa. Ah, está por otro lado. Tengo que ir aquí. Bueno, pues entonces podía hacer un viaje rápido. Vale, vale. Y ahora... A ver si lo tengo bien. Vale. A mí me gustan estos juegos de... No sé, de la galaxia... Las naves espaciales. No sé. Es otro mundo, ¿sabes? A mí me gusta este tipo de juegos.
Encontrarte animales vamos, claro. El juego se ve muy bonito. El juego es una maravilla. Vale, tenemos que entrar aquí. Me imagino que encontraremos enemigos hostiles. No podemos entrar. Joder, no puedo. Vale. Ay, voy a quitarme el reloj. Ay, me molesta. Vale. Vale. Dice, muy bien, campeón. Gracias a ti descubro muchos juegos que no conocía. Y termino algunos comprándolos. Pues me alegro muchísimo. Si te puedo ayudar, yo soy muy feliz. Comprar. A ver, vender. ¿Qué podemos vender aquí? Que no sé si alguno nos puede interesar. No, de momento nada. Comprar. ¿Algún arma? Cuchillo, escopeta. Una escopeta, mira. Porque lo que hay abajo... Ametralladora ligera. Hostia, esto es muy bueno. Vale, entonces... A ver. Me voy aquí. Y me equipo la ametralladora. Ametralladora ligera. Esto lo quito. Y solo que pongo la ametralladora. Vale. Buah. La ametralladora. Eso sí que es castaña. Esto sí que me voy a cargar al enemigo fácilmente con esto. Vale, a ver. ¿Qué pone aquí? Nada, aquí no hay nada. De momento no lo usamos. Vale. A ver si hay algo por aquí para recoger. No hay nada. Vale, vamos por acá. Joder. Vale. Pistola.
Aquí no hay nada. Aquí de arriba. A ver, si le doy la orden a ella, a lo mejor lo puedo hacer. ¿No? Tía, pues curra un poco, joder. Ya está. A ver. ¿Por dónde tenemos que ir ahora? 3 switches. That'll be easy enough. Por abajo. Está sellada. Ya empezamos, joder. Toca huevos. Vale, ya se ha abierto la puerta. Nicely done. Hostia, qué juegazo, señores. Esto es un juegazo, ¿eh? Esto es un juegazo. Esto es una maravilla de juego. Va en serio, ¿eh? No me arrepiento de haberlo comprado. Incoming! Everyone all right? There's 2 more. What'll happen to Miss McDevitt's folk if we... No! Vale, pues subimos de nivel. Vale. Talentos.
Vale. You're not real. You're not real. Not real. You're not real. Aquí abajo, ¿cómo se puede bajar? Get away! No, 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 just leave me alone. You're not real. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoot, scram. You can talk? The Phantom's never talked before. I knew I shouldn't have eaten that sprat raw. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Clearly, I mistook you for one of the phantoms of my imagination, which terrorized me on occasion. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. I specialized in automechanicals, drones, sentries, repaired them, maintained, upgraded, did it all from my old workroom just over in the next section. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons. Ironic deaths are the worst. You made your point. I'll help you. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. The tail. Definitely start with the tail. If you're feeling adventurous, the ears are a particular delicacy. Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. Vale, inventario.
Tenemos que ir por arriba, ¿no? Hay que subir más escaleras para arriba. Mind the steam. You're liable to get scalded. Incoming! ¡Hostia! ¡Puta! Me han matado. Hostia. Hijo de putas. Ah, menos mal que performan de aquí. Joder. Esta vez iré preparado. Mind the steam. You're liable to get scalded. Halt. Performing an area sweep now. Unexpected. Here they come! Esta vez no me han matado. Esta vez no han podido conmigo. Where'd to go? Vale. Process. Estás. ¿Hay algo que no hemos dejado? That's the last.
por aquí. Once we do this, there's no going back. Hey, listen. Sorry, I know you're in a hurry. I know you want your power regulator and all. I just feel like we should go talk to Adelaide. If we're gonna kill her power, least we could do is give her people a fair warning. Oh, well, thanks. I mean, you're welcome. But I mean, I appreciate you hearing me out. José María, a ver cuándo subes de nuevo Metro Exodus. Mañana. Mañana tenemos Metro Exodus. No sé si por la mañana. Creo que por la mañana a las 12. A ver. Where are we headed? La tienda. Ay, tenemos dos objetivos, joder. No sé qué hacer. Si lo doy aquí. Voy a guardar partida. I think you did the rightest thing you could, sending the power back to Edgewater. A lot of people would have suffered otherwise. People I care for. Even if they ain't care much for me. Vale, he hecho lo correcto. De todas maneras, no sabría decirte. Igual me gusta más este juego, ¿eh? Igual me gusta más este que el Metro Exodus. A ver, que Metro Exodus es buen juego, pero es un tema personal. A mí me gusta más juegos así de ciencia ficción, ¿sabes?
Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. I figured whoever cut off that power was gonna come here to salvage something. Too smart to be a marauder. That must mean Reed sent you. This is all you're doing. Cutting off my power, killing off my garden. Without refrigeration, my food will spoil, and my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so they do not see me lose my temper. Tell me, why did you do it? You want my flock wasting their lives in that cannery? Fine. Go and talk to them. Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over, and the only thing left to do is go back to Edgewater. This is now your responsibility. And you tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. I would rather die among my flowers than live under his management. As long as Reed is still in Edgewater, I will not return. Those are my terms. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. You offering to cross Reed off, huh? This some sort of twisted reparation for what you've done? Or you just looking for a chance to sow some chaos? Kill Reed if you must, or talk him into leaving if you can. He and I are not sharing the same four walls together. Tell Reed that I can make his people healthy again. I can end their plague. Start a new garden right in the cannery. 3 square meals for every man and woman in Edgewater. Tell him how I've made the Vale bloom again. The soil has whispered its secrets to me, and I alone know how to breathe life back into the earth. The secret is human corpses. I've been grinding them up in my fertilizer for years. Marauder, worker, don't matter much to me. The human body is rich with nutrients. I have got a means to cure the plague, and I will not share that cure until Reed leaves town. Those are my terms. A ver, vamos viaje rápido. A ver, viaje rápido. A ver, aquí se puede viajar rápido. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship. Working on a real engine. Belonging to a proper crew. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time I think of going back, I get this sinking feeling. Well, it's kind of you to say that.
Pues ven And conmigo. you're right. Ven I wasn't conmigo. happy. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Le decimos que sí. Yes! I mean, thanks. You won't regret this, ma'am. Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a captain. Vale, vale. Hostia, me está enganchando este juego, ¿eh? A ver, misiones... Vamos a volver a la nave, pero quiero hacer... Hágase con la electricidad. Vamos a hacer la otra. De momento la nave nada. Vamos a guardar partida. Porque si arreglamos la nave, nos vamos a ir a otro planeta. Quiero dejarlo listo bien aquí. A ver, vamos aquí. Hostia, me está gustando muchísimo este juego, señores. Sí que es cierto que hay mucho diálogo, pero es que así te enteras de la historia del juego. Es que no hay otra. Lo que pasa, claro, nos gustaría que estuviera la voz en idioma español. Y eso os tengo de la razón, ¿sabes? Pero es que no hay otra. Es lo que tenemos. Porque, a ver, mapa. Podemos ir allá. Zona de aterrizaje. Si vamos aquí. No, aquí no tendríamos que ir. Tenemos que ir aquí. Joder, no me deja viajar. Viajar rápido y aquí no me deja. Vamos aquí. No, aquí. Mapa. Ah, vale, si lo mantengo un rato sale el mapa. Vale, por aquí abajo. No se puede. Vamos por aquí arriba. Esto, no había dejado de hablar con esta gente. Everybody keeps staring at me. It's not my fault the power's dead. Whoa, Miss Parvati. Hey, you're, what, how are you? Hi, hello. Are you, are things safe out here? How are you keeping? Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so... Wait, they didn't kick you out, did they? Oh gosh, no. I'm just along with this lady here. I seen you wandering around here. You don't look like you're coming from town.
Never heard it phrased in such a way before. I guess we're all trying to get our ships off the ground, ain't we? Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of 3. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads, I'd be greatly obliged. Would you? I'd be grateful. I've been thinking about going back. I'm not much use to anybody here. I get sick thinking about working at the cannery. I can't do that again. I mentioned those manuals on mechanical engineering. Suppose if I had one of those, I could go back to Reed and make a real case for myself. Marauders can't see us in the dark. Wild canids, on the other hand. The matter's been weighing on me. Fact is, I can't go anywhere long as Zoe's missing. Disappeared without a trace. Marauders took her, I suspect. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She could be anywhere. Appreciate it. Honest. I'll tell you what I can. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Could be. Dangers aplenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Got no useful skill as far as I could tell. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. She was lazy and thoughtless, but she's still one of our own. What is it? Vale. Vamos a las misiones. Diario. El ingeniero inquieto. ¿Dónde estás? Mapa.
Pero aquí hay... Ostras. Quiero ir aquí. Pero creo que hay una mesa de trabajo para mejorar las armas. Ok. Banco de trabajo. Banco de trabajo permite reparar, mejorar y modificar tus armas. Vale. Vamos allá. Eso es lo que yo quería. A ver. ¿No puedo mejorar? Vale. Y... Vale, están las 4 los que están arriba. No puedo mejorar más. Vale, reparar. ¿Cómo se repara aquí? Ah, vale. Trastear, reparar. Desmontar. Entonces, tenemos aquí 98 y esta es 110. 110, 110. Ponemos esta. Vale. Tenemos... Vale, esta es tan potente.
¿Dónde está la otra? Vale. Vale, vale, vale. Misión activa. Pero, ¿por qué? Las gemelas. Vale, aquí. ¿Y dónde estoy yo? Food's bound to spoil. Aquí tengo que buscar las pistas. Dormir.
Vale, he encontrado una pista. Ya tengo que ir allá. One of us want to... Don't see why Thomas can't just get the generator up and running. Something I can help you with? You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Not like her to go loping off. Zoe and I were gonna watch the serials, as is our custom. She never turned up. I looked around, but she was nowhere to be found. You sound like some type of corporate fixer asking all these questions. Can't say I recall Zoe ever acting strange. Well, except for her habit of writing things down on scraps of paper. She called it journaling, but I think it's just plain odd. Zoe was always obsessed with this serial. Masked Marketeer. A scion of Byzantium turns to banditry and teaches his marauder companions the wisdom of free market economics. Shame she up and vanished when she did. I had a surprise lined up for her. The other day, I got my hands on a genuine copy of the latest Masked Marketeer. I was gonna surprise Zoe with it, but she was gone the next day. Hey, I got time. Nothing. With the power gone, we've got to conserve our supplies. Got it. Heads down. Hay 1, 2, 3, 5. 5 enemigos. Huh? Hear that? Me quedan 3. You hiding? You scared? You hiding? You scared? I smell blood! Incoming!
don't know anybody who ever came out this far. Joder, me he quedado sin munición. Aquí está el fuego. Me he quedado sin munición, señores. ¿Se la cargó ella, la compañera? Se las ha cargado mi compañera. Muy bien, guapa, muy bien. Joder, cómo mola tener un compañero así. Ahora voy recogiendo munición. Vale. Y vamos aquí dentro a ver qué hay. ¿Qué hay? Dentro hay algo. Vale. Perfecto. Nada más por aquí. ¡Ay! Se me mata. Llevo exceso de carga. Vale, pues entonces ¿qué hay que hacer? Hay que desmontar.
Aún tengo. A ver. Wow, you crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. What? You mean Adelaide's little congregation of nature-loving nobodies? I could not possibly be less interested in them. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. I doubt that. Nobody in that camp really cared about me. Yeah, I suppose you're right. Also, he could carry on a conversation, unlike these hooligans. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is gonna be glaring knives at me, so I've got that to look forward to. I'm great at clarifying. I got kicked out of Edgewater on account of falling sick with plague and stealing some medicine to treat myself. I'd heard some outlaws set up camp in the botanical labs. I decided to throw in with them, seeing as I always wanted to be an outlaw myself. Instead, what do I find but a bunch of former workers camped out around a greenhouse? I couldn't just go back to the cannery, so I was stuck with them. No. I insinuated myself into their company, see? And they didn't seem to mind one whit. I don't know. The vital processes that constitute the miracle of life are mysterious and unknowable. Oh, you mean around these guys? The Marauders wouldn't hurt me. They love me. I'm practically their queen. Yeah, must be my natural charisma. I've got all the time in Halcyon. Vale, entonces vamos al acompañante. Vale, mejoramos su salud. Vale. Personaje. Podemos mejorar. Talento. Tenemos 10 puntos de talento para mejorar. Podemos mejorar defensa. Más defensa. Un poco más. Más. Tecnología, liderazgo, vale, aplicado, diario, otra misión secundaria podemos hacer, unas cuantas almas gemelas. Vamos al mapa. Aquí.
Ahora entiendo el juego. Es una maravilla este juego. Ahora que lo entiendo. Pero claro, al principio me voy loco, no lo acababa de entender. I know. I'm not in the lightest of humors right now. We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened, anyway? Zoe joined up with a band of marauders. Zoe. The same Zoe who doesn't know a barrel from a trigger. Well, I've heard stranger things. You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Let me know if I can do something for you. Vale. Tenemos 4.000 puntos más de experiencia. Ahora tenemos que ir. What happened? Sprat fell into a trap. Any luck finding one of those manuals? No. Vale. Vamos a diario. Ingeniero inquieto. Mapa. Tenemos 3 puntos. A ver, si yo le doy el diario, creo que no acabo de entenderlo bien esto. Si le doy el diario, fijar cómo activa. Así. Entonces tendría más que salir uno solo, no me salen 3. Un ingeniero inquieto. Vale, pues tendré que ir. A ver, ¿este cuál es? Bueno, tendré que buscar esos 3 puntos. Uno está allá. Tendré que pasar por aquí. Tengo que ir arriba.
Aquí no hay nada más. Hay que salir. Vale. El otro es... Tengo que ir. Una allá y otro allí. Vamos para arriba. System best. We can handle this! Hola, tía. ¿Qué par de huevos tiene la tía? ¿Dónde está el otro? That's the last of them! Hay que ir por aquí. Hay que ir más abajo. Vale. Ahora hay que ir hacia arriba. Sí. A la izquierda.
mapa. Aquí. Vale. Ya tenemos que ir a 275 metros de aquí. Ya lo he entendido el juego, señores, ya lo he entendido. ¿Y aquí se puede desactivar esto por aquí? Vale. Nos queda la vuelta. A ver, viajes rápidos. Porque, a ver, no tengo que ir por los demás. Eso tengo que ir aquí. Porque sí. Hola Bautista, buenas noches. Buenas noches Ignacio. Qué maravilla de juego, señores. Una vez que he entendido el juego, es que al final tienes que entenderlo. Su mecánica. A ver. Diario. Encuentra los 3 volúmenes. Pero es que... Mapa. A ver, mapa. Encuentra los 3 volúmenes. Pero si solamente... A ver. Aquí. Me lleva allí. Me lleva allí. Y me lleva allí por narices. Acaba de platinar Batman Arkham Asylum. Muy bien. Felicidades. Buenas noches, PS5 y Xbox Series X. Estoy jugando en tu consola favorita, la Series X. A ver, vamos para acá. Aquí nos cuentan. Vale, vamos a hablar con él. This is a fine day, friend. Power flows through our town like a cool stream of water. I trust Adelaide's people have seen their way to reason. So, when can I expect them back at their posts? Then we are at an impasse. Stewardship over this town has been entrusted to me by Spacer's Choice. I am not perfect. I have made my share of mistakes. But I have done my best for this town. Her son got sick with plague a couple years back. Company never gave us enough medication. Hola, Pennywise. Pues estoy bien, estoy contento de este juego. Adelaide's child. Cuando estás contento de un juego, pues te pones feliz. She's never forgiven me. I don't expect she ever will. I have been holding this town together with both hands. You can't just expect me to leave. I'm a Spacer's Choice man.
My father was a Spacer's Choice man. Edgewater may not look like much to some buttoned-up freelancer, but it is my home. I don't believe you. Plague's a reality of life. Best treatment is a good work ethic. You are disparaging our parent company, and it is not appreciated. We are a Spacer's Choice Saltuna cannery. We eat Saltuna here, and only Saltuna. I don't understand. You say Adelaide's growing her own food, but that should not be possible. The soil's gone sour. Company said as much. Our own botanists couldn't grow decent crops for us, so the company got rid of them and shut down the greenhouse. You'll excuse me for being skeptical. How exactly is Adelaide growing crops in barren soil? Adelaide has been using dead bodies in her fertilizer? Come to think of it, that's a stroke of brilliance. What a remarkably efficient solution. Recycling Spacer's Choice property long after its date of expiration. I was wondering about those missing bodies in Silas's cemetery. You're right, I am being obstinate. If the best thing I can do for this town is to stand down, then stand down I shall. If Adelaide's found a way to feed her people and cure the plague, then she deserves this office more than I do. I won't stand in her way. My life here is ended. Give me a little time to settle my affairs. I'm sure Adelaide will be glad to see the back of me. Bien, bien. Genial. I do. Adelaide's found a cure for the plague, and she knows how to tend to crop. She's what this town needs. A couple months ago, I might have put in for a transfer. It's a big colony. Spacer's Choice has other towns. Now, ayer compré toda la saga de Uncharted para jugarlo en PS5. Pues no veas. Tienes horas ahí para jugar. Yo tengo el Uncharted todos los tengo. 1, 2, 3, 4. El 4 es el último, ¿no? Todos. Él juega a todos. No hace mucho, ¿eh? No, el 4 no lo jugué del todo. Jugué un poco y ya está. Haciendo un directo. No such thing as an honorable resignation. Suppose I could find a place outside the walls. Or put in for early retirement. I don't know. I could see myself lasting a week. Vale, tenemos que regresar. A ver. Diario. Vuelve con la del aire. Vale, tengo que volver con la del aire.
¿Sabes? Si en PS5 un chat corre a 60 FPS. El último sí, corre a 60 FPS. Lo he probado y corre, los corre. Look at that. The snake's come back. I never thought I'd see the day that Reed Thompson abandoned his post. Suppose we all have a breaking point. Suppose it's time our flock made our way back to Edgewater. We must tend to what remains of the town and carry on with our lives as best we may. You're vexing to me, you know? Injuring us with one hand, helping us with the other. Here. I'm El 1, giving 2, you el something to 3. leave us be. No, eso van a 30. It's a ransom. Van a 30. You understand, not a reward. You're telling me you did all this just to put me in charge of Edgewater? Stranger, you are some kind of twisted. I might turn that old cannery into a garden. Got ourselves a whole cemetery bursting with bodies. I need some time to gather my personals. Long walk back to Edgewater. Got a considerable burden to carry. Vale, y ahora nos falta un ingenio inquieto. Encuentra los 3 volúmenes. He encontrado el primero y el tercer volumen. Me falta el segundo. El segundo, ¿dónde está? Joder. Está aquí. El segundo volumen. Ya no me lo pone. Me pone que está allí. Está arriba, ¿eh? Parece que está arriba, ¿no? No, está aquí dentro. Está arriba, me parece que está arriba. Sí, está aquí arriba. Seguramente. No, está abajo. Está abajo, joder. Baja abajo. Hay que buscarlo bien por abajo. Está por aquí. Hay que subir por aquí. Está aquí atrás. ¿Cómo se llega? Está aquí atrás. Aquí está. Joder. Guay, guay, guay. Cogemos cosas. Estamos robando. That was quick. Tú calla, que no he visto nada tú. Vámonos.
Hemos hecho en este mundo todas las misiones principales y las secundarias. Hay cosas. ¿No ven nada? Cierra la puerta, joder, que no me vean. ¿No se puede cerrar? Vámonos de aquí. ¿De aquí? ¿Qué hay? Ah, vale, más que penedora. Vender basura. Vale. Comprar. Compramos una buena arma. ¿Dinero? ¿Dónde está el dinero? Arriba marcado, ¿no? Sí. Vale. Nivel 3. Como esto. Este la tenemos. Munición. Vale. Comparar. A ver. Vender. Puedo vender. Vendo esto. Creo que ya está. Consumibles. Ah, está. Entonces, equiparnos. 2. Vale. Esto lo desmontamos. $142, 113. No, esta sí, esta fuera. Vámonos de aquí. ¿Cómo se va de aquí? Yo tenía entendido que la versión PS4 de Uncharted corría a 60. No, no. Corre a 30. Para disfrutar a 60 tienes que ir con la Play 5. Any luck finding one of those manuals?
No kidding. Really? Well, which one? Look at that. Building a computing machine out of Spectrum potatoes, a primer. I'm just glad it survived all these years. I appreciate you going through all that trouble. In fact, I put aside something special on the off chance that somebody'd search out those data pads for me. Well, don't keep me in suspense. Ain't that just ironical? If I'd worked a little longer back at the cannery, I might have found this myself. 2 whole data pads? Be still my beating heart. Oh, almost forgot your payment. Well, don't keep me in suspense. The geothermal plant? Now that is just incredible. You really went exploring down there? Adelaide always told us it was swarming with hostile mechanicals. That's a complete set. All 3 parts. I'm gonna be the greatest engineer Halcyon's ever seen. Aside from you, Ms. Parvati, I swear, I'll do you proud. I'm glad we could help, Thomas. I've been saving something for you. Just a little contraption I found. Should fit right into your outfit. Adelaide said that? Was she sober at the time? I never imagined she'd step foot in Edgewater long as Reed ran the town. Something must have changed in Edgewater. Adelaide's good as family. If she's going back, so are we. Vale, subimos nivel 6. Perfecto, perfecto. Y aquí tenemos la mesa de trabajo. Joder. Qué bien, qué bien, qué bien. Vamos a repararlo. A ver, reparar. Reparar. Modificar. No. No puedo modificar. Trastear. Desmontar. A ver qué hay aquí. No, desmontar no. Podemos reparar. Ya está reparado todo. Ya está. Bueno, vámonos ya. Tenemos puntos. Talento. Tenemos 10 puntos de talento para mejorar. Uno aquí. Dos aquí. Uno aquí. Subimos. Vale. Vale. Aceptamos. Al mantener el pulso del botón de ataque, cargarás un ataque potente por encima de la cabeza. Significará una cantidad significativa del daño adicional. Muy bien. Vale. Y vamos aquí.
Ventajas. Un punto ventaja. En tus acompañantes deberán darte unas clases particulares de dirección del asesinato. De acompañante. Vale. Pues vamos aquí. El 2 no se puede subir todavía, ¿no? Vale. Vamos aquí. Ventaja. Vale. Ok. Diario. ¿Qué nos queda aquí ya? Un pequeño asunto funerario. Cobro las tasas funerarias de Lubitsch. Lubitsch es una de las 4 personas cuya deuda silla te pide que cobres. Está posada como guarda en la plataforma de aterrizaje en el sureste de Frontenmar. Y luego hay otro cobra tasas funerarias de Phillips. Es una de las 4 personas cuyas deudas civiles te pide que cobres. Trabaja de supervisor en la fábrica de conservas y cobra tasas de funeraria Conrad. Conrad es una de las 4 personas cuyas deudas vamos a ver. A ver, mapa. Vamos a ver, cobrar a esta gente. No, aquí. No, tiene que ser por aquí. Este es uno. What can I do for you? Go ahead. Edgewater has been good to me. I consider myself privileged to work here. I am never wanting for work, not since the plague started. As the good vicar says, work fortifies the spirit of a man. If you want to feel exhausted, try not having any work. Hey, I saw that. What do you think you're doing? I don't have time for this. Incoming! That was your last warning. That's ours! Get it! Bajo la reputación. Ah. Es lo que hay. Ahora vamos al otro. Si no me paga, un par de tiros y ya está. Aquí de arriba. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Foreman Granger, mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. If you're not familiar with board law, you ought to be. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why.
The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Eugene wasn't family. Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Vale. Ahora tenemos que ir a por otro. Está a 55 metros. No, está por fuera. Aquí. Hay que ir afuera. ¿200 metros de aquí? Ah, tenemos que ir por otro lado. Tenemos que ir enfrente. Porque tenemos que ir enfrente. Es que no. De frente. I'm sorry. I'll just be a minute. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. De lo que va el año es el juego que más te ha llegado. ¿Qué más me ha llegado? ¿De este año o del año pasado? I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. I'm talking about mechanical soldiers. Cold, heartless automatons made of iron and lies.
Just my De luck. este. I ask for backup and the boss sends me one of them simple De folk. este. All right. Listen real close. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. Bueno, Grand Theft Auto 5. I seen them over by the old power plant. El nuevo Clattering parche about, Next Gen. firing at the birds, orchestrating their uprising. When the swarms of si no mechanicals contáramos come ese, clanging on over that Horizon hill, Forbidden where will West. you be? Cowering beneath your cot? Or El 92. standing Bueno, teniendo en shoulder cuenta to Grand Theft shoulder Auto with the 5. resistance? El Horizon Forbidden West. I've been gathering up a war chest over the years. Some Sí. tuna cans, mostly. Some Spacer's chaw. Few El bit año cartons. pasado, I'll yo diría que reward you Los for your Judgment. aid. Lo que pasa es que aún no he jugado con él. No, eso he jugado media horita, una horita, no más. Enlistment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the Resistance a bad name. They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. No sé. Yo el Horizon Forbidden West, ya te digo. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. ¿Qué tal Light 2? Me gusta mucho. Me llegó al corazón. Pero si tuviera que elegir entre Horizon Forbidden West y Twilight 2, o sea, el Horizon le pondría un 10 y el Twilight 2 un 9,5 y el... Eso le pondría así. Vamos, yo así, tal como te digo, ¿eh? Que me diviertan, ¿eh? Another day at the cannery. Sí, bueno, el Ragnarok. ¿Cuándo sale ese juego? No lo sé. Things are changing around the Vale. Don't matter much to me, though. Graves still Bueno, y need este filling. está entre mis favoritos, ¿eh? You run into any trouble? Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. And I'll buy you a drink sometime. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. What? No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. A, for Abernathy. Este es un juegazo. He was at the top of my list, you see? Si te gusta este tipo de juegos, es un juegazo. Yeah? Vale, me voy. Bueno, pues ya hemos terminado aquí en este planeta. Tenemos que irnos de este planeta. ¿Muere el robot? ¿Eso qué? Ah, no, me dejaba una misión secundaria, joder.
Me dejaba una misión secundaria. Gráfica que no te dice nada. Hostia, el juego está a 4K a 60 FPS. Está muy bonito el juego. Ay, no, por aquí no es. Está enfrente, joder. La jugabilidad es buenísima. Es buenísima. Es que es una pasada. Te van dando... saliendo un montón de misiones secundarias. Cada misión es una pasada. Es que es una pasada. Por aquí, tengo que ir. A ver si voy bien. Las cargas son rápidas. No, es a la izquierda. Aquí no es. Tengo que entrar y a la derecha, me cachi la mar. Me voy a ver loco, No me aclaro muy bien cuando tengo que ir a buscar algo, joder. A la derecha tengo que ir. No. Es que ahí me dice que vaya para allá. Que cuando voy para allá... Es que no tiene sentido. Bueno, voy a hacerle caso. Pero es que no, es que cuando llego allí... ¿Ves? Me dice que tengo que ir para allá. Pero no... No lo encuentro. Por el juego tengo que estar por aquí. Y cuando estoy aquí me dice que tengo que ir para allá. ¿Cómo quedamos al final? Joder. Eso sí que me vuelve loco. Estoy aquí y a mí me dice que vaya para allá. Ojo, tengo que ir por la izquierda. Ojo, tengo que ir para acá. Sí, por aquí fuera. Guardo partida. Aw, he ain't no threat. Bet I could fix him up smart. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. I could probably fix that. Sí, lo compré I en mean, if oferta. you wanted me to. 20 euros en Xbox. Va al mismo precio que en la Play 5. Para Play 5. Lo he comprado. A ver, tú dirás, joder, pues si está en Game Pass. Pero es que este juego es tuyo ya. Si está en Game Pass, tú lo puedes jugar. Pero si mañana decides sacarlo y tú quieres seguir jugando, tienes que pagar 70 euros este juego. En cambio, tú ya lo compras, es tuyo. Y aunque lo quiten del Game Pass, tú sigues jugando con él si quieres, ¿sabes? Entonces, no sé. Take your time. You need help, just give a yell. Metaphorical yell. Es un juego sobresaliente. Para mí, es uno de los mejores que he jugado yo del año. Este juego es una maravilla. Yep, I see the problem. His nav mod got dislodged. Must have taken a tumble.
Just gotta give it a good push and wait for the click. There we go. Jeremy's good as new. Well, new by Spacer's Choice standards anyhow. His name's Jeremy. Tiene una historia, Navigation systems operational. cada misión, da igual secundario lo que sea, es una maravilla esto. Initiating self-diagnostics. I don't reckon Jeremy understands the concept of trade. Spacer's Choice reminds all colonists that serving the Spacer's Choice family is the highest possible reward. I have been programmed to deliver this pre-approved message. Be more careful out there, Jeremy. Bueno, ya está. Vámonos. Ya hemos reparado el robot. Mira qué bonito se ve. Es que se ve muy bonito estos juegos. Es una maravilla. Pero es el gameplay. El gameplay de estos juegos es buenísimo. Es buenísimo, de verdad. Y ahora me iré a coger una nave espacial. E iremos a otro planeta. Never seen the Veil lit up like this before. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Go on. Vale, vamos a la cantina. Que ahí cogeremos una buena arma. Nos la regalan. Este juego está de oferta durante 12 días, creo. Me equivoco. Y el Play más o menos de lo mismo. Something got you down? Another day at the cannery. You're not a big drinker, are you? Only the part that said we ain't making our quotas. Vale. Ah, tenemos que volver otra allí. Este juego fue criticado por las cargas lentas. Claro, porque está continuamente saliendo, entrando, saliendo, ¿sabes? Del escenario. Y ya veis, aquí son las cargas súper rápidas. Ahí tenemos que ir para allá. Y los 30 FPS que vi antes era un desastre, no eran muy estables. Y ahora son estables y son 60. Joder, qué hostia me da. Never seen the Veil lit up like this before. Feast your eyes, soldier. This here's a genuine Spacer's Choice injury customizing unit. Designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. En junio. You ever want to see a sale mechanical Directo. flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts.
With compliments from old Ludwig. Fun. This ain't some quarterly performance review, soldier. Ours is a grave and sacred duty. No, no se va a It's time retrasar for you to ese journey juego, no down creo. into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my gross incompetence with all matters related to security. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your memory. Joder, ¿no puedo viajar allí ahora? No, tengo que ir. ¿Tengo que matar a un robot? Pues nada. I hear Reed's leaving town. Something got you down? Nothing. Just don't... Aquí es importante hacer las misiones secundarias. Porque... Ay, aquí no, que vengo de aquí, ¿no? Joder. Porque te dan recompensas, va subiendo el punto de experiencia. A ver. Vale. Yo creo que esta entra en mi corazón. Yo creo que esta la voy a completar. No sé cuánto tiempo tardaré en completarlo, pero lo voy a completar. Y la compañía me acompaña, ¿no? Sí.
Joder, me hace falta. Tengo que ir arriba. No, ¿cómo llego arriba? Aquí está. Aquí está la tarjeta. Aquí tengo un arma. Lo cojo. Y ya tengo la tarjeta para poder entrar. ¿Y esto qué es? Cojo esto, aprovecho. Ahora sí que puedo entrar. Ya está. Pues vámonos ya. A ver. Mapa. No sé por qué rápido desde aquí. Ah, vale, tengo que salir de aquí. Joder. Vale, ahora vamos a viajar aquí. Yo creo que esta es la última misión secundaria que tengo aquí de este planeta. Never seen the Veil lit up like this before. Bang up work, soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the Resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple bits for your trouble, and a little something to remember me by. Ya está, ya hemos terminado aquí. A ver si podemos mejorar. Trabajo. A ver, modificar. Vamos, pero vamos a reparar. A ver, no, espérate. Reparar. No, tenemos que reparar. Modificar. Vamos a mejorar el armamento. Vale, ya está mejorado. Y...
No. A ver, 0,01. Mira, giroscopia. Sí. Vale. Reparar. Modificar. Se puede. A ver. No se puede. Ya está. You're fast. Se ha ido él. No está aquí él. Tranquila, no pasa nada. Vámonos. Si nos pilla... igual nos pega 2 tiros, ¿eh? Menos que no nos ha visto. Vámonos. A ver. Misiones secundarias. Ya está todo hecho, señores. Hemos hecho todas las misiones secundarias. Solamente nos queda la misión principal. Ya está. Y nos vamos de este planeta. Joder. Pues vamos allá. A ver, vámonos ya del planeta. No se puede ir de aquí. Bueno, para que camina un poco. A ver si... ¿Esto qué es esto? Vale. Vamos cogiendo cosas que tenemos. Por aquí. Aquí se puede coger, no te dice nada. Pues vámonos. ¿Y adentro se puede entrar? ¿Aquí ya puesto ya? No. Ahora ya vamos de este planeta ya. A ver, para irnos de allí. Something got you down? Nothing. Abernathy's chipper today. Guess he wasn't playing it. Vale, señores, vamos a coger la nave, nos vamos a un planeta, no sé dónde nos llevará, y de allí dejamos la parte guardada y nos vamos ya. Y el siguiente día más. Que hemos hecho todo ya, todas las misiones secundarias, todas las misiones principales. Bueno, lo que nos queda es llegar a la nave espacial e irnos. Vamos por aquí. Mira qué chula nuestra nave.
Y ella la compañía se viene con nosotros, ¿eh? Que ella dice que es buen mecánico. Vale, a ver. Para irnos, ¿qué tengo que hacer? Habla con... Captain, I have detected that Edge... What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Banco de trabajo, dice que hay uno por aquí. ¿Dónde? ¿Dónde hay un banco de trabajo por aquí? Aquí está. A ver, ¿qué ahí se puede hacer aquí ahora? Vale, hemos modificado. Trastear, desmontar. Podemos desmontar cosas por aquí. 31. Valor. Bueno, a ver, esto 89 93. Vale. Vale. Vámonos. What can I do for you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low-altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Ya se va. Vamos a reparar la máquina. Ahorita hemos hecho todas las misiones secundarias. Todas. Y las principales, todas. Ya no tenemos que volver aquí para nada. Ya está todo hecho. A ver dónde lo llevará. I received a communication request from Dr. Phineas Wells. Aha, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there.
Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Culkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. ¿Y ahora cómo hago para decidir para irme? Ah, vale. Vale, yo decido... Hostia, ¿cuántos de planetas? 1, 2, 3, 4, 5, 6... O sea, a ver. 1, 2, 3, 4, 5... Este no me cuenta. 6, ¿no? 7, 8... Este es el laboratorio de Phineas. Este es 9. Vale, pues vamos aquí, a la pionera. Mission reached. The Groundbreaker. Can we talk? Yo tengo a ella como acompañante. O sea que tendremos varios acompañantes que podemos coger. Vale. Can we talk? Captain. Hey, Captain. I'm in space. I never thought I'd be able to say that. Aquí está nuestra nave. Este es el hangar. Este planeta. That's not the point. This halfway just knocked out one of my... Vamos a hablar con Gladys. Customs and inspection, right this way. ¿Está sellada? Identification, please. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship,
It doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Most places are on the promenade deck. Big door yonder, straight through security. There's a bar on the starboard side. I got a preference for the Lost Hope myself. Talk to Vera. She'll set you right. You need anything else? You let me know. Don't want anyone saying Groundbreaker's not the most hospitable port in the colony. Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. Two biggest operations are the board. That is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. But there are independent operators around the promenade deck. Most of those jobs are going to take you off station, though. Commandant Sanita might have a couple of folks she needs killed. Bad folks, I mean. Not regular folks. She'll be at the security desk behind me. Chief Junlei might have an errand needs running. She's all tied up trying to fix our heat problem. You'll find her in engineering. No kidding? I'd love to get a look at this old girl's innards. I bet they're real twisty and weird. In a good way. Happy to help. That's my job, after all. You're real good at it, too. Well, thank you, miss. It's nice to be recognized. Yep. Are you pulling my leg? You must be one of them long-haul freighters from outside the colony. Well, I won't hold it against you. Goes like this. Back on Earth, before the crossing, the powers that be were selling off stakes in distant star systems they thought had potential. A bunch of companies decided to throw in together and form the Halcyon Holdings Corporation, then buy up the rights to this here colony. That group's what we now call the Board. Yep, Groundbreaker's the only real independent port. Aside from us, there's just tramp freighters and wildcat miners. Seems like every year the board's offices get bigger and their ships take up more of the landing bays. Haven't seen nearly as many tramp crews this year. Groundbreaker was one of the original colony vessels to come over on the crossing, a few years before her sister ship, the Hope. Once everybody'd been de-thawed and dropped dirt side, the original crew of the Groundbreaker decided they rather liked the spacefaring life. I guess that was the start of our independent spirit. Now, here we are. Sitting around drinking whiskey and smoking cigars, yeah, probably. Can't say for sure, of course. Doubt I'll ever see the inside of it myself. Glad to help. Relative to the board holdings? Not really. But there's a few with the means to go where they will. They aren't rich, but they aren't likely to look too close at your work history either. They strip the parts from derelict ships and abandoned outposts. There's some that say they make the derelicts and encourage folks to abandon their steads. Sublight gives me the creeps. I've known folks who went to work for them and just vanished. They're on the promenade run by a woman named Lilia Hagen. I'm only telling you so you know to avoid them. All right. Be seeing you. I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. Hay un banco de No trabajo. one lives on Monarch. It's a wasteland. You were hearing things. No, seriously. There was a lot of static at first, but then this voice. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled ¿Quién está? advertisement for the following story. The board would like to remind... ¿Quién
No es. Tiene que ser por detrás. Rizzo Spectrum Vodka. Aftertaste the rainbow. Ooh, can we rent an upstairs room? Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. That's Gladys. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient, or an oven. Just like store-bought. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Don't forget to come find old Gladys when you're done. I found a handsome ceramic mandapillar at a salvage auction last week. Vale. Podemos comprar... Carga más. Tenemos nivel 7 y esto no lo vendería por pero acá tiene nivel 10. No creo que nos funcionara. ¿Cuánto nos pide? 338. 388, ¿no? Compramos. No se puede comprar. No se puede comprar. Porque vale 4800. Solo tenemos 3000 bits. Vale, pero bueno, es igual, nivel 10, porque no tenemos nivel 10, tenemos nivel 7. Más adelante lo podremos comprar. Vale. Vender. Basura. Reparar. ¿Qué podemos reparar? Bueno, pues nada. ¿Esto qué es? No se puede robar.
Bueno. Ahora tenemos que ir a dónde. Para acá. Ah, tenemos punto de talento. Vale, pues aquí mejoramos. Distancia, mayor defensa, diálogo, tecnología. Y ya está. Y ya está. Daño 19. Mira, este. Vale. Nivel 6. Vale. Bueno, pues nada, señores, vamos a dejarlo ya. A ver qué tenemos aquí. A ver. Valor. La armadura 13. Este es el mejor este. Vale. Y de armadura 19. Casco. Lo desmontamos este. Ya está. Añadir consumible. Pues podemos poner. A ver, este. Vale. Podemos hacer modificaciones. Hay que encontrar el banco este de... Joder. El banco de... Para hacer modificaciones. Estaba por aquí. Aquí está el banco de trabajo. Modificar. Sí. Vale. Y este arma mejoramos. Vale. Y esta otra, ¿se puede? No se puede. Y... Vale, mejoramos la armadura. ¿No se puede? Ah, ya he instalado esta modificación. Vale, vale.
Vale, ya está esta modificación. Vale. Pues nada, señores, vamos a dejar el juego ya. Esto es un puro vicio, ¿eh? Joder, qué juegazo, señores. Qué juegazo. Pues nada, lo dejamos ya. Yo creo que está bien. Llevamos casi 5 horas. Bueno, pues muchas gracias por vuestra visita. Si no estáis suscritos al canal y os gusta el contenido, pues suscribiros. Tenemos todos los días aquí en Play Directos. Y muy importante, dar un like si os parece bien, ¿vale? Ya que lo hago con mucho cariño para todos vosotros. Pues nada, nos vemos. Buenas noches. Cuidaros. Y sí, de verdad, este juego merece la pena, pero muchísimo. Si te gusta el juego. El único punto negativo es como la voz no está en idioma español, tienes que ir leyendo. Es la única pega que yo le veo. Pero bueno, está interesante el juego. Las misiones secundarias son tan importantes y tan bonitas como las principales. El ambiente, es muy inmersivo el juego. Es muy buen juego. Si lo que has visto te ha gustado, compártelo porque es un gran juego, señores. Este juego ha entrado en mi corazón. Lo digo en serio, ha entrado en mi corazón. Y no me lo esperaba, porque como la voz no está en español, pero bueno, los subtítulos se leen bien. Está bien. Un grandioso juego, ¿vale? Y se ve muy bien el juego. Bueno, nos vemos. Buenas noches. Cuidaros.